10. Կար ասուրը։ Rametsek Hajian Ranchum. Welcome to Hajian Ranch in Kosh, Armenia. We see here the workers, the concrete workers are mixing the concrete. Here's the gravel, there's the sand, and the cement is in the garage. They're mixing and pouring the driveway as we speak. They first poured gravel on the bottom as a frame below the driveway. Then they put all this rebar down. Կտեսնեք հոս որ վարպետները արդեն արմատուրան հյուսեր են, շպինը թափեր են, սիմենտը խառնում են բետոնը եւ լիցքավորում են որ ճանապարհը բետոնը լա միջև դարբասը. We're going to pour this driveway all the way to the gate, to the entrance of our house. Here's our Gazelle van. This rebar is left over. There's our Toyota and my sweet wife Mariam. Հոս կտեսնենք Սիրունիկ Մարիամը, մեր նոր Toyota-ն եւ ասի մեր գազելն է որ հետը փերինք արմատուրան. Միջև հաստարբասը արմատուրա բիդլա, ասվածուսեն է եւ բետոն. Եվ դագը բետոնին մեջը կաբել բիդլա, որ դա կանա, որ ծմերը չի սարի, ցույնքան է հալվի. And in this driveway there's going to be heating cables, Lord willing. So in the winter when it rains and snows and there's ice, we plug in the cables and the whole thing will melt. So we can drive up and down the driveway, hopefully, without having to shovel any snow. That's the plan anyway, Lord willing. So we thank the Lord. We had a wonderful pastors' conference today in Ashtarag. I just got back from the meeting with my fellow ministers here in Armenia. We prayed for our country, for the soldiers, for peace, for the government, for our leaders, and also for the young people in Armenia. We had lots of prayer and discussion. Հիմա նոր եկա ես Աշտարագի հովիվներու աշտամունքեն, հավաքվեցինք, որ աղոթենք մեր հայրենիքին համար, մեր զինվորին համար, մեր փանագը, մեր բեդությունը, որ Աստված խաղաղություն տա Հայաստանին եւ այլն, փառք ու տանք Հիսուսին, որ ինքը մեր թագավորն է, մեր առաջնորդն է եւ աղոթեցինք Նիկոլ Փաշինյանին համար, որ Աստված իրեն զորացնե եւ իմաստություն տա, որ շարունակե ղեկավարել մեր երկիրը Աստծո կամքին համաձայն. Փառք ու տանք Տերոջը. Հոս է արևը ուզում է դուրս գա, բայց չի գնար արևը դգար է ոնց որ ամբերը հզոր են այսօր Կոշում. You can see the sun is trying to peek out from behind the clouds, but the clouds are stronger it seems, and the sun is not strong enough to break through, but that's okay. We praise the Lord for another beautiful day. Parev Mariam, God bless you, my friends, as you worship Jesus. Hacho chun ser polorin, bashtetsek Hisusin.